तुमसे दिल जब से मिला है। तो मित्रों તમે સ્ટેટસનો ડેમો જોઈને તો તમે સમજી જ ગયા છો કે આજે આપણે કઈ રીતનું સ્ટેટસ એડિટિંગ કરવાના છીએ। તો મિત્રો આવું સ્ટેટસ એડિટિંગ કરવા માટે તમારે ક્રાઇમમાસ્ટરની જરૂર પડશે। તો મિત્રો ક્રાઇમમાસ્ટરની લિંક હું તમે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નાખી દઈશ, ત્યાં જઈને તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો કે પછી તમે પ્લે સ્ટોર પર જઈને તમે ડાઉનલોડ કરી લેજો। અને મિત્રો તમે ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને લાઈક, સબસ્ક્રાઈબ અને કોમેન્ટ કરી દેજો, જેથી કરીને હું જે કોઈ નવા વિડીયો લઈને આવું એ સૌથી પહેલાં નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળતી રહે। તો મિત્રો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઈક, સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો મિત્રો તમારે ક્રાઇમમાસ્ટર ચાલુ કરી લેવાની રહેશે। ક્રાઇમમાસ્ટર ચાલુ કરી તો મિત્રો પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરીને ક્રિએટ નવ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે। ક્લિકની ઉપર ક્લિક કરીને રેશિયો લઈ લેવાનો રહેશે 9.16નો મિત્રો। રેશિયો લીધા પછી નેક્સ્ટ પર ટચ કરવાનું રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો તો મિત્રો આપણે હવે મિત્રો એક બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લેવાનું છે। બેકગ્રાઉન્ડ મિત્રો બ્લેક લઈ લેવાનું રહેશે। બ્લેક લીધા પછી બેગ આવી જવાનું। બેગ આવ્યા પછી મિત્રો આપણે જેટલું સ્ટેટસ બનાવવાનું હોય તેટલું બેકગ્રાઉન્ડની લેન્થ પણ રાખી લેવાની। Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah. I think that we've all had enough. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all પછી મિત્રો આને કંઈક આ રીતના ઝૂમ કરી લેવાનું છે। ઝૂમ કરીને મિત્રો આ રીતે આને કંઈક નીચે ખેંચી લેવાનું રહેશે। નીચે ખેંચીને મિત્રો તમારે નીચે જતું રહેવાનું બ્લેન્ડિંગવાળા ઓપ્શન ઉપર જઈને મિત્રો મલ્ટીપ્લાય કરી લેવાનું રહેશે। મિત્રો અહીંયા કંઈક આ રીતના મલ્ટીપ્લાય કર્યા પછી મિત્રો તમારે આપણે વ્હાઇટ બોર્ડર ફ્રેમ એડ કરવાની રહેશે। તો લેયર પર જઈને મીડિયા
વિડીયોને સેવ કરવાનો, સેવ કર્યા પછી આ હેઠળ જઈને અને સેવ કરી લેવાનો રહેશે મિત્રો।